is started nothing but the inorganic antidotes. In that, sodium thiosulfate, sodium nitrite, and the activated charcoal. So what is mean by the activated charcoal? So it is similar to common charcoal. Charcoal म्हणजेच काय? कोळसा. कोळशाची powder, nothing but the charcoal powder. So it is similar to common charcoal, but it is made specially for the medicinal use. For that purpose it is called as activated charcoal. Activated charcoal म्हणजेच काय? charcoal कसा तयार होतो? तर तुमच्या काय करतात? लाकडाला जाळतात. So they can remove from the everything, they can remove nothing but the carbon, oxygen, everything they can remove, and whatever you get, that nothing but the activated charcoal. So activated charcoal is simply burnt wood that has had all the oxygen removed through the controlled oxidation and steam process. How to remove the oxygen as well as the carbon? Nothing but the by the oxidation process as well as the steam process. They can remove the oxygen as well as the carbon, and they get the, you will get the activated charcoal, which is used for the medicinal use. So what is the physical property? Nothing but the, it is a odorless. So odor is the odorless. They don't have a formula. So odor is the odorless. Taste is the tasteless, and color is nothing but the black powder. Nature is the crystalline, so amorphous in nature, nothing but the so it is an odor is the odorless, taste is the tasteless, and nature they are available. Mostly charcoal powder is the amorphous in nature. So they are nothing but the charcoal act as available into the powder form, which having a fine black powder. Next one, what is the solubility? They are mainly, they are not soluble into the water as well as any other solvents. Charcoal powder is does not soluble into any solvent, nothing but it is insoluble into the organic solvents as well as the water. So it is not soluble into the water or any other solvents. Charcoal is not soluble. So how to work the activated charcoal in our body to remove the poison? See what they will do. Nothing but whenever some patients, whenever any patients got the poison effect, if you will give the activated charcoal, but what is the condition? You have to give the charcoal within 30 minutes after taking the poison, then only it is the effective. So what they will do, helpful to absorb effectively all heavy metals, viruses, bacterial and the fungal toxins by binding poison within the gastrointestinal tract. What they will do, they will bind to the gastrointestinal tract, and what they will do, they can make the active form into the inactive form. So the most common drug poisoning is form of aspirin. Charcoal should be given within the first 30 minutes of an overdose or the aspirin poisoning. See, aspirinचा जर overdose एखाद्या पेशंटने घेतला तर त्याला poisoning occur झाली तर you have to give the charcoal, but one condition is there, you have to give the charcoal within the 30 minutes, then only it can make the active poison into the inactive form, nothing but the harmful to the harmless form. So the activated charcoal act as a one of the very important antidote, which is called as a universal antidote. Why it is called as universal antidote? Because it is anywhere it can be easily available and which having a very low cost. For that purpose it act as a activated charcoal act as a universal antidote. See, powdered form as compared to तुमचा जो कोळसा असतो त्या कोळसापेक्षा म्हणजे काय असतं, सॉलिड फॉर्म पेक्षा जर तुम्ही त्याची पावडर बनवली, सर इफ यू मेक द पावडर्ड फॉर्म, इट रीचेस हॅव्हिंग अ मॅक्झिमम रेट ऑफ ऍब्सॉर्प्शन विदिन 1 minute compared to other form. For that purpose, as compared to that the charcoal, you have to make in a powder form to get the maximum rate of absorption. You have to make the fine powder, then it will show the maximum rate of absorption very fastly. If you will take the charcoal powder, very fastly it will absorb to your body, nothing but they can easily bind to your gastrointestinal tract, and they can make the poison from active form to inactive form.
So it is mainly known both for its use in drug overdose as well as the chemical poisoning. काय म्हटलंय आत्ताच काय सांगितलं मी, mainly activated charcoal is used for the any type of the poisoning, but one condition is there, you have to give the poison within, you have to give the antidote within 30 minutes whenever that patients take the poison. म्हणजेच काय, पॉइझन घेतल्यानंतर 30 मिनिटाच्या अगोदर जर तुम्ही चारकोल दिलं त्या पेशंटला, तर what they will do, they can make the inactive form of the poison into the inactive form, harmful to the harmless form. For that purpose, only one condition you have to follow, nothing but you have to give the charcoal within 30 minutes. So it can be used for the both poisoning, nothing but the, जर overdose घेऊन जर poison झाली असेल तर तेव्हा पण charcoal वापरता येतं, किंवा chemical poisoning, nothing but the, if they changes the nature of the poison, so chemical nature of the poison, if they can change, that time also you can use the aspirin, you can use the charcoal as a antidote. So it acts to purify and तुला सांगायला पाहिजे होतं बघा, काढून घेतलं का लोक. all of you mute your mic. It acts to purify and clean the body due to its amazing ability to attract poison. What is its use? Who is there? Just all of you mute your mic. ते हॉटस्पॉट चालू करून ती गेम खेळालतो म्हणून मी बंद केली त्या दिवशी, घेईल पुस्तक म्हणून. दुसरं काय बघत बस सायंटिस्टचं ते म्हणलं तर ती जमना गेले, ते हे सवय लागायला त्या गेमची, म्हणून मी त्या दिवशी बंदच केले. So it is mainly known both for its use in drug overdose as well as the chemical poisoning. It is also act as a purifying agent to clean the body due to its amazing ability to attract poison to itself. काय हा चारकोल जो ड्रग असतो तो मेनली कशासाठी वापरतात, प्युरिफाय as well as clean the body. का बरं, बिकॉज इट्स नॅचरली हॅव्हिंग अ ऍक्टिव्हिटी, कुठली ऍब्सॉर्प्शन ऍक्टिव्हिटी ह्याला नॅचरलीच असल्यामुळे काय होतं, इट्स हॅव्हिंग अ अबिलिटी टू अट्रॅक्ट पॉइझन टू itself. Why? Because it having a absorption power. For that purpose it act to purify and clean the body. For to remove the poison, for that purpose charcoal act as a universal antidote. Next one is the uses. Mainly activated charcoal is used in treating poison as well as overdose through the oral injection. It is also used in air purification, then gold purification, then extraction of the metal, then purification of water as well as the sewage treatment. The mainly this activated charcoal is used. So what is the uses, nothing but the mainly first काय use असेल तर it is mainly used for the treatment of the poison. कुठल्या कुठल्या, जर ओव्हरडोस म्हणजे जर तुमच्या ड्रग घेऊन जर तुम्हाला ओव्हरडोस झाला असेल तर त्या पॉइझनिंगला पण काय वापरतात, ऍक्टिव्हेटेड चारकोल. अँड फॉर द ओरल as well as the chemical poison la suddha this activated charcoal act as a antidote. It is also used in the air purification to purify the air, then gold purification to purify the gold, as well as the metal extraction to extract the metal, as well as the purification of water. This mainly activated charcoal is used. What are the side effects, nothing but the constipation and the black stools are the main side effects of the activated charcoal. कुठले कुठले, constipation and the black stools, as well as the stomach cramps and the swelling of the abdomen. This also the one of the rare side effect of the activated charcoal. And what is the dose? In adults you have to give the 25 to 100 gram. कधी द्यायचंय, उग कधी पण द्यायचं नाहीये, जेव्हा त्या पेशंटला पॉइझन झालं असेल तेव्हा त्या पेशंटला, अडल्ट पेशंटला किती देतात चारकोल, नथिंग बट द 25 to 100 ग्राम. आणि चिल्ड्रनला झाली असेल तर 25 to 50 ग्राम यू हॅव टू गिव्ह द डोस ऑफ द ऍक्टिव्हेटेड चारकोल. This is the all about the activated charcoal. Activated charcoal is also called as, again and again I am telling, activated charcoal is called as a universal antidote. Sometime in exams they can ask the question, explain about the universal antidote. Then you have to write about the activated charcoal. Then you have to write down the physical property, uses. See, and sometime question is also called as a how to prepare the activated charcoal. Then you have to write down by using the oxidation as well as the steam process, if they can prepare the activated charcoal which is used for the medicinal purpose.
Next one is the sodium nitrate. This is the another inorganic antidotes which is used for the treatment of the poison as well as to remove the poison from your body. First one is the activated charcoal. Now next one is the sodium nitrate. What is the molecular formula? NaNO2, molecular weight 68.68 gram. Appearance. So what is, they are mainly available into the crystalline. Nature is the crystalline. So color is the white, available into the powder form, nothing but the granular powder form. Odor is the odorless. Taste is the it which having a saline taste. Saline म्हणजे काय, तुमच्या saline waterला जी taste असते, like that, nothing but the saline taste. Solubility, they are mainly soluble into the water as well as the sparingly soluble into the alcohol. What is mean by the sparingly soluble? Nothing but the, as compared to solubility, they are less soluble. So mainly they are mainly soluble into the water but sparingly soluble. म्हणजेच काय होतं, slowly they are soluble but it will take the more time. So sparingly soluble into the alcohol, nothing but the partly, sparingly nothing but the, it will take the more time for the solubilization in alcohol. So mainly soluble into the water, sparingly soluble into the alcohol. So mainly when exposed to the atmosphere, जेव्हा तो सोडियम नायट्राइट हा ड्रग काय होतो, ऍटमॉस्फिअरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतो, वातावरणाच्या, इट डिलिक्वेसेस अँड इट्स ऑक्सिडाइज्ड टू सोडियम नायट्राइट. नथिंग बट द oxidation will happen. So what you will get the sodium nitrate, nitrite to nitrate. Oxidation reactions will form, but when it exposed to the atmosphere. So its aqueous solution is the alkaline, nothing but the sodium nitrite's aqueous solution. Whenever sodium nitrate comes into the solution form, aqueous solution is a alkaline. Aqueous म्हणजेच काय, सोडियम नायट्रेट काय वॉटर सोल्युबल आहे. जेव्हा सोडियम नायट्रेट तुम्ही वॉटर मध्ये डिझॉल्व करताल तेव्हा ते काय फॉर्म होईल, aqueous solution of sodium nitrate. So it is soluble, it is mainly, nature is the alkaline, nothing but the, it act as a basic. So it is easily decomposed by the acidification with a dilute sulfuric acid. Decomposition म्हणजेच काय, decompose. So it can be degraded by the acidification process. कुठला ऍसिड वापरतात तर dilute acid they can use for the decomposing of the sodium nitrite. See how to carry the decomposition, nothing but the, this is the reaction. When sodium nitrate reacts with the dilute sulfuric acid, then you will get the Na2SO4. म्हणजेच काय, Na2SO4 काय नाव आहे याचं, Sodium sulfate. yes, it converts the sodium sulfate. This one is the decomposition of the sodium nitrite by the oxidation, by the acidification with the dilute sulfuric acid. Next one is the preparation. How to prepare the sodium nitrite? See how to prepare the Na2CO3, nothing but the, काय आहे Na2CO3 म्हणजेच sodium carbonate. When reacts with the nitrogen oxide as well as the oxidations reactions will form. What they will give, they are converted into the sodium nitrite. So what is the preparation? How to prepare? By absorbing the nitrogen oxide gas obtained during the catalytic oxidation of ammonia and oxygen by the sodium carbonate solution. See how to prepare म्हणजेच काय, इथं पण काय प्रिपेअर कसं करतात तर सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ द नायट्रोजन ऑक्साइड and the catalytic oxidation process will carry out and they form the sodium carbonate. कसं करतात तर फक्त काय लक्षात ठेवायचं की सोडियम कार्बोनेट नायट्रस ऑक्साइड सोबत रिएक्ट होतं and they form the sodium nitrite. The main use of the sodium nitrite is for the industrial production of the organo nitrogen compounds. मी ऑलरेडी सांगितलं यूज काय आहे तर मेनली सोडियम नायट्राइट हे कशासाठी वापरतात तर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गॅनो नायट्रोजन कंपाऊंड. ऑर्गॅनो नायट्रोजन म्हणजेच काय, ऑर्गॅनिक नायट्रोजन कंपाऊंड जे असतात त्याचं प्रोडक्शन करण्यासाठी मेनली दिस सोडियम नायट्रोजन्स आर युज्ड. It is also used, it also act as a reagent for the conversion of the amines into the diazo compound. Diazo nothing but the two nitrogen. So it is a reagent, it act as a reagent
for the conversion of the amines into the diazo compounds. It is also used as a spoilage or the disease causing microorganism. म्हणजे जे disease microorganism cause होतात, for the treatment mainly this sodium nitrite is used. So these are the uses of the sodium nitrite. पहिलं एक लक्षात, मेन तर कॉमन कुठला आहे, it act as a antidote. It is also used for the treatment of the poisoning. दूसरा यूज का है, mainly sodium nitrite is used for the production of the organo nitrogen compound. Next one, it is also act as a reagent for the conversion of the amines into diazo compounds. For that purpose, this mainly sodium nitrite is used. As well as the sodium nitrite is also used for the treatment for those disease causing from the microorganisms. For the treatment mainly this sodium nitrite is used. Okay, this is the all about the sodium nitrite. Molecular formula NaNO2, molecular weight 68 gram. Then nature is the crystalline, color is the white, available into the powder form as well as the granules form. Odor is the odorless, taste is the saline taste, mainly soluble into the water, and when it is exposed to the atmosphere, it oxidizes to sodium nitrite, and its aqueous solution is a alkaline. It acts as a alkaline, and it can be easily decomposed by the acidification with the dilute sulfuric acid. Next one is the preparation. How to prepare? Sodium carbonate reacts with the nitrogen oxide. By the oxidation process, they can form the sodium nitrite, and uses mainly used for the production of the organo nitrogen compound. म्हणजेच ऑर्गॅनिक कंपाऊंड ज्याच्यामध्ये नायट्रोजन असतं ते कंपाऊंड प्रोड्यूस करण्यासाठी mainly this sodium nitrite is used. It is also act as a reagent for the conversion of the amines into the diazo compounds, and it is also used for the in a rubber industry. It is also used for the nitrous compounds are produced from the nitrite, so it is also used in the rubber industry. It is also used in the treatment for those disease causing from the microorganisms, and these are the and main use कुठला आहे तर sodium nitrite act as a antidote. So this is all about the sodium nitrite. समजलं का सर्वांना? हो मॅम. Next one is our the last inorganic antidote, nothing but the sodium thiosulfate. This is very important drug. Every time they will ask, explain briefly about the sodium thiosulfate. This is for the 5 marks. Otherwise, sometime all of you mute your mics, please. Sometime they can ask, just you give the assay of sodium thiosulfate. Otherwise, give the preparation of sodium thiosulfate. 2-3 marks they can ask the question. So what is the sodium thiosulfate? What is the molecular formula? Na2S2O3. This is the sodium thio nothing but the sulfur group, so Na2 sodium, thio nothing but the sulfur, so S2O3, and this is the 5H2O. If you write that much only Na2S2O3, that is the correct formula. But if it is available into the hydrous form, so they give the formula nothing but the Na2S2O3 5H2O. पण तुम्ही जर फक्त Na2S2O3 जरी लिहिला तरी तुमचा फॉर्म्युला बरोबर आहे. तो हायड्रस फॉर्म मध्ये असल्यामुळे त्यांनी काय दिलेलं आहे की त्यांनी 5H2O ऍड केलेले आहेत. व्हॉट इज द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला? 158 ग्राम पर मोल. सोल्युबिलिटी काय असेल? 5H2O म्हणजेच काय हायड्रस फॉर्म मध्ये आहे, म्हणजे शुअरली दे आर सोल्युबल इन टू द वॉटर. इट इज अ कॅल्शियम चिलेटिंग एजंट. व्हॉट इज मीन बाय द चिलेटिंग एजंट? These are the agents which can bind to the metal ions. काय असतात? चिलेटिंग एजंट म्हणजे काय? हे असे एजंट असतात की दे कॅन फास्टली बाइंड टू युअर मेटल आयन्स. अँड अदर व्हॉट इज द मेनली दिस चिलेटिंग एजंट्स आर युज्ड टू रिमूव्ह द टॉक्सिक मेटल्स फ्रॉम युअर बॉडी. फॉर दॅट पर्पज दिस चिलेटिंग एजंट्स आर युज्ड. काय आहे चिलेटिंग एजंट म्हणजेच काय असतात? दीज आर द एजंट्स और दीज आर द कंपाउंड्स विच कॅन
fastly bind to your metal ions and they carry out the reaction. And this, why it is used a chelating agent? Because chelating agents are used to remove the toxic metals from your body. For that purpose this chelating agent is used. So sodium thiosulfate act as a calcium chelating agent. Next one is the preparation. So Kalala, what is the molecular formula? Na2S2O3, molecular weight 158. Then color is the colorless, odor is the odorless, taste is the tasteless. Solubility, they are mainly soluble into the water. And very important point, it is a calcium chelating agent. Chelating nothing but to fastly bind to your metal ions as well as to remove the toxic metals from your body. So what is the preparation? How to prepare the sodium thiosulfate in a industry as well as the laboratory scale? Nothing but in a small scale as well as the large scale. You have to, how to prepare? Just you have to take the sodium carbonate and you have to add the water. Which water you have to add? You have to add the hot water. And what you have to do? सी त्यांनी काय केलं, आता इथे तुम्हाला लार्ज स्केल प्रिपरेशन दाखवलेलं आहे. म्हणजे काय म्हणतात ते, अबाउट 5/6 ऑफ द सोल्युशन इज प्लेस्ड इन वन फ्लास्क अँड द रिमेनिंग इज द अनदर फ्लास्क. आता याचं काय म्हणतात त्यांनी, अगोदर तुम्ही फ्यू ग्राम ऑफ द सोडियम कार्बोनेट घ्या आणि काय करा की 300 ml हॉट वॉटर मध्ये डिझॉल्व्ह करा. याचं 5/6 सोल्युशन, 5/6 पार्ट, त्या सोल्युशनचा 5/6 पार्ट काय करा म्हणतात की एका कोनिकल फ्लास्क मध्ये ठेवा आणि राहिलेला अर्धा पोर्शन काय करा की दुसऱ्या फ्लास्क मध्ये ठेवा. आणि काय म्हणतात की दोज फ्लास्क आर कनेक्टेड इन अ सिरीज टू द सल्फर डायऑक्साइड गॅस मे बी पास्ड इन द लार्जर व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन. व्हेरी सिंपल. काय करा की 2 कोनिकल फ्लास्क, त्यांनी काय म्हणतात की फ्यू ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट घ्या. जर आपण 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट घेतलं आणि त्याच्यामध्ये काय केलं आपण 300 ml हॉट वॉटर ऍड केलं. 300 ml आपण जर हॉट वॉटर ऍड केलं तर आपण काय करायचं, 5/6, एक अंदाजे सांगते मी तुम्हाला, 5/6 जर याचा पार्ट घेतला, फॉर एक्झाम्पल आपण काय केलं की 270 ml, 5/6 आपण जर समजा 200, मी फक्त एक एक्झाम्पल म्हणून सांगते की आपण काय करायचं, 300 ml मध्ये 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट टाकलं आणि त्याच्यामध्ये 300 ml हॉट वॉटर मध्ये आपण काय केलं की 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट घेतलं आणि काय करायचं, त्याला व्यवस्थित डिझॉल्व्ह करायचं आणि 5/6 पार्ट. फॉर एक्झाम्पल आपण जर काय केलं की 150 ml, फॉर एक्झाम्पल 175 ml आपण एका कोनिकल फ्लास्क मध्ये घ्यायचं आणि बाकीचं राहिलेलं 300 ml मधनं 175 एका कोनिकल फ्लास्क मध्ये आणि राहिलेलं दुसऱ्या कोनिकल फ्लास्क मध्ये ठेवायचं. आणि काय करायचं की या 2 कोनिकल फ्लास्क मधून काय करायचं, सल्फर डायऑक्साइड गॅस पास करायचं. पण गॅस पास करताना जिथं तुमचं जास्त सोल्युशन आहे, म्हणजे आता समजा एका कोनिकल फ्लास्क मध्ये तुम्ही 200 घेतले आणि एका कोनिकल फ्लास्क मध्ये 100 घेतले, जे 200 ml तुम्ही कोनिकल फ्लास्क मध्ये ठेवले त्याच्यामध्ये अगोदर तुमचा सल्फर डायऑक्साइड गॅस पास झाला पाहिजे. त्याच्यानंतर ते 100 ml मध्ये जे आहे त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये हा पास झाला पाहिजे. लाईक दॅट यू हॅव टू कीप दिस कोनिकल फ्लास्क सिरीज अँड यू हॅव टू पास द सल्फर डायऑक्साइड गॅस थ्रू दी वन अनदर and you will get this preparation of the sodium thiosulfate. After a short time, a marked foaming occurs in the first flask due to the escape of the CO2, and after this foaming ceases, a similar frothing soon commences in the second फ्लास्क. एकच लक्षात ठेवा, ही तुम्ही बुकिश भाषा लक्षात ठेवू नका. फक्त काय करायचे की 2 कोनिकल फ्लास्क घ्यायचे, त्याच्या अगोदर एक मोठं कोनिकल फ्लास्क घ्यायचं, त्याच्यामध्ये तुम्ही जर 10 ते 20 ग्राम सोडियम अंदाजे सांगत आहे, त्यांनी फ्यू ग्राम म्हणले, सो 10 ग्राम यू टेक द सोडियम कार्बोनेट आणि काय करा 300 ml वॉटर ऍड करा. एकामध्ये तुम्ही काय करा 250 ml एक कोनिकल फ्लास्क मध्ये ठेवा आणि 50 ml दुसऱ्या कोनिकल फ्लास्क मध्ये ठेवा. दोन्ही साइड बाय साइड ठेवा आणि त्याच्यामधनं काय करा, सल्फर डायऑक्साइड गॅस पास करा. सल्फर डायऑक्साइड गॅस पास केल्यानंतर पहिल्यांदा कुठे जायला पाहिजे सल्फर डायऑक्साइड गॅस, ज्याच्यामध्ये जास्त सोल्युशन आहे, म्हणजे 250 ml च्या कोनिकल फ्लास्क मध्ये पहिल्यांदा तुम्ही काय करा SO2 गॅस पास करा. त्याच्यानंतर ज्याच्यामध्ये 50 ml आहे त्याच्यानंतर गॅस पास करा. गॅस पास झाल्यानंतर काय होतं की फोम ऑकर होतो. फोमिंग म्हणजेच काय, फोम म्हणजे फेस ऑकर होतो. यू विल गेट द फोमिंग ऑकर्स इन द फर्स्ट फ्लास्क. का बरं, कारण तुम्ही SO2 गॅस पास केलं, त्यामुळे रिलीजिंग ऑफ द CO2, देर इज अ एस्केपिंग ऑफ द कार्बन डायऑक्साइड. अँड आफ्टर दिस फोमिंग, म्हणजे फोम म्हणजे काय, हळूहळू तुमचा काय होतो, तो फेस जो असतो तो काय होतो, सीज होतो म्हणजे रिलीज होतो. आणि नेक्स्ट
मग पहिल्यांदा हे त्याच्यामध्ये लार्ज ऑकर मध्ये SO2 पास झाल्यामुळे तिथं पहिल्या फ्लास्कला काय भेटतं की तुम्हाला फोमिंग भेटतं. मग जेव्हा दुसऱ्या कोनिकल फ्लास्क मध्ये SO2 गॅस पास होतो तेव्हा तिथं पण तुम्हाला सेम फोमिंग भेटतं. नेक्स्ट प्रोसेस काय म्हणते ते मग फोमिंग झाल्यानंतर जे तुमचं रिलीज झालेलं असतं आफ्टर फोमिंग वॉट एव्हर इट इज सीजेस आफ्टर दॅट वॉट एव्हर सोल्युशन इज रिमेनिंग दिस द सोल्युशन वॉट एव्हर विल गेट दॅट इज नथिंग बट द सोडियम बाय सल्फाइड. ते सोल्युशन कुठलं असतं तुमचं सोडियम बाय सल्फाइड असतं. आणि दॅट सोडियम बाय सल्फाइड काय करायचं तुम्हाला 600 ml बीकर मध्ये ठेवायचं आणि त्याच्यामध्ये काय करायचं परत सोडियम कार्बोनेट ऍड करायचं. किती 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट यू हॅव टू ऍड. आणि ऍड केल्यानंतर ही सेकंड रिॲक्शन. सो आफ्टर दॅट ते सोल्युशन घेतल्यानंतर त्याला काय करायचं 50 मिनिटासाठी काय करायचं बॉईल करायचं. बॉईल केल्यानंतर परत काय करायचं 48 ग्राम पावडर्ड सल्फर टाकायचं आणि स्मॉल अमाऊंट ऑफ मध्ये इथेनॉल ऍड करायचं आणि परत यू हॅव टू जेंटली बॉईल. इथं काय करायचं तुम्हाला रिफ्लेक्स प्रोसिजर कॅरी आउट करायचं म्हणजे तुम्हाला इथं कंडेन्सेशन लावावं लागेल. सो 1 hour you have to carry out the condensation and then whatever you will get that solution you have to filter and you have to keep on in a room temperature and you will get the crystals of the sodium thiosulfate. काय आहे फक्त तुम्ही याच्यातली क्वांटिटी लक्षात ठेवा. क्वांटिटी नाही फक्त तुम्ही याच्यात कुठले कुठले केमिकल्स वापरतात ते लक्षात ठेवा. तुम्ही क्वांटिटी जरी नाही लिहिलं तरी काही प्रॉब्लेम होत नाही. प्रिपरेशन मध्ये आपण थोडंच प्रिपेअर करू लागलो. जर तुम्हाला क्वेश्चन विचारला just write down the preparation of the sodium thiosulfate, then you have to know the actual chemicals, which chemicals are used. If you don't know the quantity, nothing will happen. If you will say just you add this much sulfur, just you add the X gram of powdered sulfur, that also you will get the mark. See how to prepare the sodium thiosulfate. बघा काय करायचं पहिल्यांदा few gram of sodium carbonate घ्यायचं and you have to add into the water which containing the 300 ml of hot water. Then you have to make the 2 flask. In 1 flask you have to add the 5/6 portion of the sodium carbonate as well as the hot water solution and remaining whatever it is remaining that you have to add into the another flask. After that what you have to do you have to pass the sulfur dioxide gas. पहिल्यांदा ज्याच्यामध्ये जास्त सोल्युशन आहे त्या सोल्युशन मध्ये सल्फर डायऑक्साइड गॅस पास करायचं. त्याच्यानंतर ज्याच्यामध्ये कमी आहे त्याच्यामध्ये नंतर SO2 गॅस पास करायचं. ज्याच्यामध्ये पास झाले तेव्हा काय होतं की तिथं तुम्हाला फोम भेटतो. फोम म्हणजेच काय फेस. तिथं फेस ऑकर होतो आणि फेस ऑकर का बरं होतो तर देयर इज अ रिलीजिंग ऑफ द CO2. आणि मग असंच पहिल्याला जसा फोम ऑकर झाला तसंच दुसऱ्या सोल्युशनला पण फोम ऑकर होतो. मग हळूहळू तो काय होतो फोम सीज आउट होतो म्हणजे रिलीज होतो आणि मग तुम्हाला जे खालती सोल्युशन भेटतं दॅट सोल्युशन इज नथिंग बट द सोडियम बायसल्फाइड. सी NaHSO3 नथिंग बट द सोडियम बायसल्फाइड. मग हे सोडियम बायसल्फाइड जे आहे त्याच्यामध्ये परत काय करायचं तुम्हाला सोडियम कार्बोनेट टाकायचंय. सो जस्ट टू टेक दिस जे तुम्हाला नंतर सीजिंग आउट झाल्यानंतर जे सोल्युशन भेटतं ते काय असतं सोडियम बायसल्फाइड असतं. सो दॅट सोडियम बायसल्फाइड का बरं कारण तुम्ही SO2 गॅस पास केलेला आहे त्यामुळे तुम्हाला काय भेटतं सोडियम बायसल्फाइड भेटतं. सो सोडियम बायसल्फाइड मध्ये काय टाकायचं फ्यू ग्राम ऑफ द सोडियम कार्बोनेट टाकायचं अँड आफ्टर दॅट यू हॅव टू बॉईल 15 मिनिटासाठी बॉईल करायचं आणि परत त्याच्यामध्ये काय करायचं सल्फर टाकायचं 48 ग्राम ऑफ पावडर सल्फर. इफ यू राईट जस्ट टू ऍड द पावडर्ड सल्फर and you have to add the small amount of ethanol and you have to carry out the condensation procedure for the half an hour as well as the 1 hour. आणि कंडेन्सेशन प्रोसिजर झाल्यानंतर तुम्हाला जो काही प्रोडक्ट भेटतो तो काय करायचा फिल्टर करायचा आणि फिल्टर करून काय करायचं त्याला आईस बाथवर कूल करायचं आणि त्याला काय करायचं रूम टेम्परेचरला ठेवायचं. रूम टेम्परेचरला ठेवल्यानंतर इव्हॅपोरेट होऊन तुम्हाला काय भेटतंय तर क्रिस्टल्स भेटतात. दॅट क्रिस्टल्स आर नथिंग बट द सोडियम थायोसल्फेट क्रिस्टल्स. This is the preparation of the sodium thiosulfate. Next one is the chemical property. What is the chemical property? Mainly see, when sodium thiosulfate reacts with the halogen, nothing but the I2, there is a formation of the sodium iodide as well as the sodium tetrathionate. And after that decomposition will occur due to the reduction of sulfide and the oxidation to the sulfate. इथं काय होतं oxidation reduction process carry होते. So there is a thiosulfate, it gives the by the oxidation reduction process you will get the
thiosulfate as well on the heating process you will get the Na2SO4 sodium sulfate. On the oxidation reaction of the sodium thiosulfate you will get the sodium sulfate on the heating process. This is the chemical property. First कुठली आहे? Reduction of the halogen. When sodium sulfate reacts with the iodine, it gives the formation of the sodium iodide as well as the sodium tetrathionate. आणि after decomposition of the oxidation reduction reaction काय होतं तर when sodium thiosulfate carry out the oxidation reduction reaction by the heating, what they will form? They will form the sodium sulfate. The next one is the assay. How to perform the assay of the sodium thiosulfate? Very simple. Just you have to take the 1 gram of your sodium thiosulfate and you have to add the 20 ml water. You have to dissolve and you have to titrate with the 0.1 normal iodine solution by using which indicator? Starch solution act as a here indicator and carry out the assay of the sodium thiosulfate. Nothing but the sodium thiosulfate. How to carry the assay? Nothing but you have to take the 1 gram of your sodium thiosulfate and you have to add the 20 ml of water and carry out the titration. Burette मध्ये काय भरायचं? 0.1 normal iodine solution भरायचं आणि तुमच्या खालच्या कोनिकल फ्लास्क मध्ये काय असणार आहे? 1 ग्राम तुमचं सोडियम थायोसल्फेट आणि 20 ml वॉटर डिझॉल्व्ह करायचं. त्याच्यामध्ये काय करायचं? 2 ते 3 ड्रॉप स्टार्च सोल्युशन टाकायचं. स्टार्च हिअर ऍक्ट ॲज अ इंडिकेटर अँड कॅरी आउट द टायट्रेशन विथ दी 0.1 normal iodine solution and find out the percentage purity of your sodium thiosulfate. What are the uses? Mainly its use is it act as an antidote for the cyanide poisoning. Cyanide poisoning बद्दल मी तुम्हाला already सांगितलंय. It's a very serious poisoning which directly affects to your human body and causes the death. So this is mainly used as an antidote to the cyanide poisoning. आणि साइड इफेक्ट कुठले कुठले आहेत तर मसल क्रॅम्प्स, ब्लड विजन, पेन इन जॉइंट्स ॲज वेल ॲज द ओमेटिंग. कुठले कुठले साइड इफेक्ट आहे? जर तुम्ही सोडियम थायोसल्फेट घेतलं तर कोणाकोणाला काय काय ऑफर होतं तर मसल क्रॅम्प्स, देन ब्लड विजन, pain in joints as well as the sometime omitings also you will get when you will take this sodium thiosulfate. And what is the uses? What is the doses? What the dose? You have to give 12.5 gram. In adult you have to give the dose and 7 gram you have to give the dose for the children. But when that patient occur the poison, that time only you have to give the, when that patients got the cyanide poisoning, that time only you have to give this drug. How much? 12.5 gram for the adults and 7 grams for the children for the to remove the poison from their body. This is the all about the sodium thiosulfate. कळालं सर्वांना? सोडियम थायोसल्फेट खूप इम्पॉर्टंट ड्रग आहे हा सोडियम थायोसल्फेट. याचा असे आणि प्रिपरेशन खूप इम्पॉर्टंट आहे. असे खूप इझी आहे. काय आहे असे तर तुम्हाला काय करायचंय? बोलू नका कोणी पण. 1 ग्राम तुम्हाला सोडियम थायोसल्फेट घ्यायचे आणि त्याच्यामध्ये 20 ml वॉटर ऍड करायचं आणि टायट्रेट कशासोबत करायचं? 0.1 नॉर्मल ऑफ द आयोडीन सोल्युशन. आणि इंडिकेटर इथं कुठलं वापरलंय तर स्टार्च सोल्युशन ऍक्ट ॲज अ indicator. What is the indicator? It is a auxiliary substance which is used for the completion of the reaction as well as to get the end point of your reaction. For that purpose these indicators are used. आणि मेनली यूज काय आहे? इट इज मेनली युज्ड फॉर द सायनाइड पॉइझनिंग. आणि डोस किती द्यायचा आहे? 12.5 ग्राम फॉर द अडल्ट्स अँड 7 ग्राम फॉर द चिल्ड्रन. दिस इज ऑल अबाउट द assay of the, this is all about the sodium thiosulfate. याचं प्रिपरेशन खूप इम्पॉर्टंट आहे. प्रिपरेशन कसं आहे बघा, फक्त लक्षात ठेवा. काय करायचं? फ्यू ग्राम एक कोनिकल फ्लास्क घ्यायचा, त्याच्यामध्ये काय करायचं? सोडियम कार्बोनेट ऍड करायचं आणि त्याच्यामध्ये 300 ml कसलं वॉटर घ्यायचं? हॉट वॉटर घ्यायचं. त्याला व्यवस्थित डिझॉल्व्ह करायचं आणि त्याचा 5/6 पोर्शन एका कोनिकल फ्लास्क मध्ये घ्यायचा आणि उरलेला एक पोर्शन एका फ्लास्क मध्ये घ्यायचा. हे दोन्ही फ्लास्क साइड बाय साइड ठेवायचे आणि त्याच्यामधून काय करायचं? SO2 गॅस पास करायचा. SO2 गॅस पास करताना एकच काळजी घ्यायची की
जे अगोदर सोल्युशन आहे, जे मोठं म्हणजे जे जास्त अमाऊंट मध्ये सोल्युशन आहे, त्या सोल्युशन मध्ये अगोदर SO2 गॅस पास करायचा आणि जे थोडंसं राहिलेलं आहे त्याच्यामध्ये त्याच्यानंतर गॅस पास करायचा. गॅस पास झाल्यानंतर काय होतं तुम्हाला त्याच्यामध्ये फोम वॉकर होतो. का बरं? देर इज अ रिलीजिंग ऑफ द CO2. फॉर दॅट पर्पज यू विल गेट द फोम अँड देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द बायसल्फाइड सोल्युशन. मग ते बायसल्फाइड सोल्युशन भेटल्यानंतर काय करायचं? सोडियम बायसल्फाइड यू हॅव टू ऍड द सोडियम कार्बोनेट अँड यू हॅव टू बॉईल फॉर द 15 मिनिट्स. मग 15 मिनिट्स पर्यंत काय करायचं? बॉईल करायचं आणि त्याच्यामध्ये काय करायचं? 48 ग्राम सल्फर टाकायचं, पावडर्ड सल्फर टाकायची आणि थोडंसं इथेनॉल टाकायचं आणि परत बॉईल करायचं आणि काय करायचं? कंडेन्सेशन प्रोसेस कॅरी करायची आणि आफ्टर कंडेन्सेशन 1 hour यू विल गेट द प्रोडक्ट. दॅट प्रोडक्ट यू हॅव टू फिल्टर अँड यू हॅव टू कलेक्ट द क्रिस्टल्स. फिल्टर करायची गरजच नाही. कंडेन्सेशनच्या नंतर तुम्हाला ऑलरेडी त्याच्यामध्ये हळूहळू